சுதந்திர தேவி நின்னை தொழுதிடல் மறந்திடலேனே. பெருமை மிகு பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் 80வது சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் சிறிது நேரத்தில் துவங்க இருக்கிறது. இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் ஜே.ஜி.ஆர். சத்யசீலன் ஐயா அவர்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றி சுதந்திர தின உரை நிகழ்த்துவார்கள். The chief guest has arrived. The chief guest for the 80th Independence Day celebration is Dr. J.G.R. Sathyaseelan sir. Is accompanied by the principal, bursar, and vice principal of the SF stream. Hearty welcome to Dr. J.G.R. Sathyaseelan sir. It's a profound honor to introduce Dr. J.G.R. Sathyaseelan sir, Vice Principal and Head Department of Computer Science, Bishop Heber College, whose illustrious journey stands as a monumental testament to academic excellence, leadership, and artistic mastery. An esteemed alumnus of the institution, did his UG at 1984 to 87 batch, post-graduation from 87 to 89. Dr. Sathyaseelan sir immediately transitioned from student to lecturer, joining the Department of Computer Science as a lecturer in Shift 2, and appointed as a government-aided faculty in 1990, ascending to head of the department in 2007. He earned his doctorate in 2013 and secured research guideship in 2016. A visionary administrator with 37 years of experience. His impactful legacy spans role as cultural coordinator from 1997 to 2005, Dean of Training and Placement, 2014 to 20, Dean of Staff Student Welfare, 20 to 22. A sterling leadership culminated to his appointments as Vice Principal of the Self-Finance Stream in 2022 and Vice Principal of the Aided Stream in 2024. Dr. J.G.R. Sathyaseelan sir carries a rich international perspective of having traveled to countries like US of America, Germany, Singapore, Malaysia, and South Korea. Beyond his academic endeavors, he is a multifaceted personality as a spiritual leader and a staunch supporter of church. Excellent violinist, accompanied guitarist, gifted lyricist, and a revered judge in prestigious musical arena. I request Dr. J.G.R. Sathyaseelan sir to hoist the national flag and deliver the 80th Independence Day celebration. I request the audience to rise up as the national flag is about to be hoisted.
I request the Chief Guest of the 80th Independence Day celebration at Bishop Heber College, Dr. J.G.R. Satyasilan sir, to kindly deliver the Independence Day address. Respected principal of this great institution, vice principals, bursar, controller of examinations, deans of various divisions, associate deans, heads and coordinators of different departments, NCC, NSS officers, scout, sports people, faculty members, guests, and the family members, hostel inmates, wardens, subwardens, security guards, and my dear student friends. Happy 80th Independence Day to all of you. Happy Independence Day. This year we are celebrating 80th Independence Day. We have crossed almost 80 years after obtaining freedom from the bondage of British rulers. This 80 years is a significant number. This morning I was searching for the significance of the number 80. 80 represents a very significant importance in the history as well as in the science. I have learned this morning that 80 is the atomic number for mercury. Mercuryயின் அணு எண் 80 என்பதை புரிந்து கொண்டேன். I was googling further what this mercury is. 9 கிரகங்களில் மெர்க்குரி என்கின்ற அது தமிழில் புதன் என்று சொல்லுவார்கள். சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய இந்த மெர்க்குரி புதன் மிக சிறியதாக இருந்தாலும் சூரியனை 88 முறை சுற்றி வருகிறது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். That was a French writer, novelist, who had also written a book, Around the World in 80 Days. 80 என்பது நமக்கு அநேக கருத்துக்களை முன்வைக்கிறது. இந்த நாளிலே உங்களோடு நான் தேசிய கொடியை பற்றிய விளக்கத்தையும் இந்த மெர்க்குரி என்கின்ற அந்த ஒரு மெட்டல் என்று அழைக்கப்படுகிறது, லிக்விட் மெட்டல், இதையும் இணைத்து பார்க்க விரும்புகிறேன். We can look at the national flag. It has 3 colors with the equal size. It is otherwise called tricolor flag. The first color which is found at the top of the flag is saffron. The middle portion is white and the last portion is green. இன்றைக்கும் நாம் நம்முடைய இதயத்திற்கு அருகில் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேசிய கொடியானது சரியான வகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் பார்க்க உங்களை நான் அன்போடு அழைக்கிறேன். காரணம், சிலர் அதை தலைகளாக அணிவதும் உண்டு. இதை சற்று வேடிக்கையாக சொல்லுவார்கள். நாம் உண்ணுகின்ற பொழுது முதலில் இலையை விரிக்கின்றோம், தட் இஸ் கிரீன் கலர். அதற்கு மேல் நாம் சாதத்தை போடுகின்றோம், அது வெண்மை நிறம். அதற்கு மேல் நாம் ஊற்றக்கூடிய குழம்பு அது சாஃப்ரன் கலர். இந்த ஆர்டரை மாற்றி விடாதிருங்கள்.
எப்பொழுதுமே குழம்பு மேலாக இருக்க வேண்டும், பிறகு சாதம் நடுவில் இருக்க வேண்டும், இலை அடியில் இருக்க வேண்டும். இது ஒரு கருத்து. இந்த கொடியை பார்க்கின்ற பொழுது 3 வண்ணங்களும் 3 விதமான மதங்களை குறிப்பதாகவும் இருக்கிறது என்று இன்னொரு அறிஞர் கூறுகிறார். மேலே இருக்கக்கூடிய வண்ணம் காவி நிறம், அது இந்துக்களை குறிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். வெண்மை நிறம் கிறிஸ்தவர்களையும், பச்சை நிறம் இஸ்லாமிய சகோதரர்களையும் குறிக்கிறதாக சொல்கிறார்கள். மத நல்லிணக்கம். Today I want to give you 3 words for the 3 colors. The first and foremost thing is the saffron color that denotes property. Property. The second color, white, denotes purity. Purity. The last one, green color, talks about prosperity. Prosperity. Let me repeat from the order. Property, purity, and prosperity. What is property? இதை தமிழில் சொத்து என்று சொல்லலாம், செல்வம் என்று சொல்லலாம், இன்னும் அநேக வார்த்தைகள் இருக்கிறது, உடைமைகள் என்றெல்லாம் சொல்லலாம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்பது என்ன, சொத்து என்பது என்ன, செல்வம் என்பது என்ன? 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்திய நாடு ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தது. இது இப்பொழுது நமக்கு விடுதலை வீரர்களால், சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளால் நமக்கு மீட்டுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இட் இஸ் a property. India, our country, is a property. இந்தியாவில் காணப்படுகின்ற அத்தனை வளங்களும் நமக்கு செல்வங்கள், நீர்நிலை ஆதாரங்கள் மற்றும் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளும் நம்முடைய முன்னோர்களால் நமக்கு மீட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் முதல் வண்ணத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். saffron color denotes sacrifice. பல தேசிய தலைவர்களால் தியாகத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு மீட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்தை நாம் சொத்தாக பார்க்க வேண்டும். இட்ஸ் அவர் ப்ராப்பர்ட்டி. இதில் நாம் வசிக்கின்ற தமிழகம் நமக்கு கிடைத்த அரிய சொத்து. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. தமிழகம் இந்திய தேசத்திலே ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக திகழ வேண்டும் என்றால் நீங்களும் நானும் இந்த தியாகத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய தியாக அர்ப்பணிப்பின் மூலமாக தமிழகம் மாத்திரமல்ல, இந்திய தேசம் உலக அரங்கில் முக்கிய இடத்தை பெற வேண்டும். இரண்டாவதாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது வெண்மை நிறம். இந்திய கொடியினுடைய நடுவில் காணப்படுகின்ற அந்த நிறம் வெண்மை. அது எதை குறிக்கிறது? பியூரிட்டி, தூய்மை. தூய்மை இந்தியா என்று நாம் அநேக காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய இந்திய தேசம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். நான் சொல்லுகின்ற காரியம் புற தூய்மை மாத்திரமல்ல, அகத் தூய்மையும் சேர்த்துத்தான் பேசுகிறேன். இந்த தூய்மை என்பது வாய்மையையும் குறிக்கிறது. இந்திய அரசின் மிக முக்கியமான குறிக்கோள் சத்தியமேவ ஜெயத்தே. தமிழில் நாம் சொல்லுகின்றோம், வாய்மையே வெல்லும். இந்த வெண்மை நிறம் தூய்மையை மாத்திரம் குறிப்பிடவில்லை, வாய்மையையும் குறிப்பிடுகிறது. இந்த உலகத்தில் நாம் வாய்மையினால் வெல்ல வேண்டும். ஆகவே இந்த பியூரிட்டி என்று நான் சொல்லுகின்ற காரியம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தூய்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், உண்மையான சத்தியம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். தேசிய தலைவர்களுள் முதன்மையாக கருதப்படுகின்ற மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்திய சோதனை என்கின்ற
சுயசரிதை எழுதியிருக்கிறார். இட் டாக்ஸ் அபவுட் ட்ரூத். இன்றைக்கு நாம் இந்த வாய்மைக்கு விரோதமாக, சத்தியத்திற்கு விரோதமாக செயல்படுகின்ற எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அதை அகற்ற வேண்டும். இறுதியாக உள்ள நிறம் பச்சை நிறம், வளமை, ப்ராஸ்பரிட்டி. நாம் இந்திய தேசத்தை வளமையாக மாற்ற வேண்டுமென்றால் நாம் முதல் இரண்டையும் செய்கின்ற பொழுதே இந்திய தேசம் வளமையாக மாறும் என்பது சந்தேகமில்லை. நடுவில் இருக்கக்கூடிய அசோக சக்ரா, அதில் நாம் பார்க்கின்ற 24 ஃபோக்ஸ் கோடுகளும் நம்மை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு உறவு பாலமாக இருக்கிறது. ஒரு புள்ளியில் நாம் இணைகின்றோம். நாம் மதத்தாலும் மொழிகளாலும் மற்ற காரியங்களாலும் நாம் பிரிந்து இருந்தாலும் நம்மை இணைக்கின்ற ஒரு புள்ளி, we are all Indians, we belong to India, our mother country. ஆகவே இந்த இணைப்பு நமக்கு இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் 80வது சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடுவதற்கு இன்றைக்கு அது வழிவகுத்திருக்கிறது. மெர்க்குரி என்று சொன்னேன். இது அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் இது சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது. நான் இன்னும் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தேன். அடுத்து 2வது இடத்தில் இருப்பது வீனஸ், 3வது இடத்தில் இருப்பது தான் நாம் வசிக்கின்ற பூமி, எர்த். நாம் சூரியனிலிருந்து 3வது இடத்தில் இருக்கின்றோம். இந்த மெர்க்குரி அதிக வெப்பத்தையும் அதிக குளிரையும் தாங்கக்கூடியது என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன். சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுள் மிதவாதிகளும் உண்டு, தீவிரவாதிகளும் உண்டு. அகிம்சை கொள்கையை பின்பற்றின தலைவர்களில் காந்தியடிகள், பிறகு வல்லபாய் பட்டேல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தலைவர்கள், இன்னும் அநேகர், நேருஜி போன்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் தீவிரவாத அந்த கூட்டத்தை சார்ந்தவர்களில் அநேகர் தீவிரமாக சுதந்திர போராட்டத்திற்காக உழைத்தவர்கள், சுபாஷ் சந்திர போஸ் போன்றவர்கள். இதில் நான் மகளிரையும் விட்டுவிட முடியாது. மகளிர் போராட்ட வீராங்கனைகளுள் நாம் சில தலைவர்களை மறந்துவிட முடியாது. ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய், சரோஜினி தேவி போன்றவர்கள், இவர்கள் எல்லாரும் மிக தீவிரமாக சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கு பெற்ற பெண் தலைவர்கள். ஆகவே நாம் இப்படிப்பட்ட தலைவர்களை மறந்து விடாமல் இனி வரக்கூடிய ஆண்டுகளிலே நாம் சுதந்திர இந்தியாவை உண்மையில் சுதந்திர சுவாச காற்றை நாம் கொள்வதற்கு இந்த இந்தியா இன்னும் சுதந்திரம் பெற வேண்டும். நான் ஏன் இதை கூறுகிறேன் என்றால், இன்னும் இந்திய தேசத்திலே வறுமை இருக்கிறது, பாவர்ட்டி. ஐ டாக்ட் அபவுட் ப்ராப்பர்ட்டி, பியூரிட்டி, ப்ராஸ்பெரிட்டி, பட் ஸ்டில் there is poverty. பாவர்ட்டி இன்னமும் இருக்கிறது. இதை நாம் ஒழிப்பதற்கு என்ன செய்ய போகின்றோம்? we must educate youngsters. இளைஞர்களே, மாணவ மாணவிகளே, வருங்கால இந்தியா உங்கள் கரங்களில் இருக்கிறது. உங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து நன்றாக படியுங்கள், நல்ல அந்தஸ்தை பெறுங்கள். இங்கு நான் பார்க்கின்ற இன்னொரு கூட்டம் ஆசிரியர் கூட்டம். ஆசிரியர் பெருமக்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, நம்முடைய கடமையை உணர்ந்து நம்முடைய மாணவ மாணவிகளை நல்வழிப்படுத்துவோம். அவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொடுப்போம். நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை நாம் அவர்களுக்கு வழங்குவோம். அதன் மூலமாக இந்திய தேசம் நம்முடைய தியாக அர்ப்பணிப்பின் மூலமாக, நம்முடைய உண்மையின் தூய்மையின் வாயிலாக இவர்களுடைய எதிர்காலம் வளம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய சுதந்திர தின தலைமையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். இந்த மண்ணை நாம் உயர்த்துவோம், இந்த தேசத்தின் கனவை நாம் காப்போம். ஏனெனில் இந்த மண், இந்த வான், இந்த தேசம் நமதே, பாரதம் நமதே, பெருமை நமதே, பொறுப்பும் நமதே என்ற மிகச்சிறந்த சுதந்திர தின உரையை நிகழ்த்திய நமது கல்லூரியின் துணை முதல்வர் முனைவர் JGR சத்யசீலன் ஐயா அவர்களுக்கு எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I produce a wonderful quote of Jawaharlal Nehru a few days before the Independence Day.
I read the quote: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. So, freedom is never dear at any price, it's a breath of life. We step on to the next segment of the 80th Independence Day celebration. Now we'll have a fantastic exhibition of drill by the NCC Army Wing of Bishop Heber College. Over to Cadet Company Quartermaster Sergeant Sharara will take up the drill MC. 80th Independence Day celebration 2026. True freedom is not just in breaking chains, but in building a nation through discipline, unity, and responsibility. Good morning to one and all. On behalf of NCC Army Wing, I feel honored and privileged to welcome you all to this proud occasion, the celebration of our 80th Independence Day. Today, as we gather under the glorious Tiranga, let us remember the countless freedom fighters whose courage and sacrifice gave us the precious gift of independence. NCC is more than just a uniform and a parade. It is a crucible of discipline, courage, leadership, and patriotism. Since its establishment in 1948, the NCC has continued to inspire young minds to become responsible, confident, and patriotic citizens of our nation. As we celebrate this historic day, let us remember that freedom was not simply gifted to us. It was earned through immense sacrifice and struggle. The year 2026 marks another remarkable chapter in the journey of our NCC cadets. Drill is the art of turning many into one. One rhythm, one motion, and one spirit. Now, ladies and gentlemen, we are ready to witness a spectacular display of discipline, precision, and patriotism. File formation. Discipline begins when individuals learn to move as one. The cadets now form the file formation, marching one behind another with perfect alignment and coordination. Every step reflects discipline, obedience, and unity. Through their march in a single line, they carry the strength of an entire nation within them. Single file formation. When the path is narrow, courage keeps the journey moving toward. The cadets now present the single file formation, maintaining precise distance and alignment while moving forward with confidence. This formation represents focus, discipline, and determination, reminding us that even when we walk alone, we carry the responsibility of our nation with us. True strength is not about standing alone, it is about standing together. The cadets now form the diamond formation, creating a perfectly balanced and symmetrical pattern. Every cadet has a role and every position contributes to the strength of the formation. It beautifully represents unity, balance, coordination, and mutual trust. A diamond shines because every side comes together to create one brilliance, just like our nation. A nation with a clear direction can overcome every challenge. The contingent now presents the arrowhead formation. Moving with precision and purpose, the formation creates the shape of an arrow pointing forward. It symbolizes direction, determination, speed, and progress, qualities that defy the spirit of our nation, NCC cadets. External line formation. When we stand together, our strength becomes limitless. The cadet now move into the external line formation, spreading across the ground while maintaining perfect alignment and coordination.
infantry sword formation. The sword represents not aggression but courage, honor, and the responsibility to protect. And now comes one of the most spectacular moments of our NCC presentation, the infantry sword formation. With sword held with precision and confidence, our cadets present a powerful display of discipline, courage, honor, and ceremonial pride. मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। As we come to the conclusion of this auspicious Independence Day celebration, let us take a moment to reflect upon our responsibilities as citizens of this great nation. On behalf of NCC Army Wing, I extend my heartfelt wishes to each and every one of you. Wishing you all a very happy 80th Independence Day. Jai Hind. Let us proudly acknowledge the dedication and achievements of our cadets. Company Senior Under Officer G. Vasan, third year BSc CS, had attended Cyber Security Camp. Cadet Under Officer S. Shanmugapandian, third year BSc CS, had attended pre-IDSSC and secured silver medal in IGC. Cadet B. Dayanidhi, third year BBA, had attended IDSCC firing. Sergeant H. Mohanapriya, third year BCom, had attended 51st State Meet Firing and secured silver bronze medal. Cadet M. Acharaj, second year BBA, had attended 51st State Firing Meet. Cadet C. Bhavana, second year BA Economics, also attended IDSSC firing and secured gold medal in IGC. Cadet C. Arul Jennifer, second year BA Tamil, had attended 51st State Firing Meet and secured silver and bronze medal. Thank you, Sharara. And now this is a moment we are eagerly waiting for, the aero modeling designed by the NCC Air Wing contingent. Our sincere thanks to Lieutenant Dr. Carter Premraj for all the initiatives behind the NCC Army Wing contingent. And now, in front of you, the aero modeling flight will be set into the air by the Air Wing cadets. Greetings from Bishop Heber College, B1 Flight, NCC Air Wing. I am Flight Cadet Dharni. B1 Flight, NCC Air Wing, Bishop Heber College, under 310 Air Squadron Tech NCC, Tirchi, is delighted to present an exciting aero modeling display as a part of the 80th Independence Day. Soaring high with skill, discipline, and team spirit, our cadets are proud to showcase the spirit of NCC through an impressive aero modeling event. The team, led by Flight Lieutenant Dr. M. Emmanuel Sagairaj, Associate NCC Officer, NCC Air Wing. Ladies and gentlemen, we now move on to a fascinating display of skill, precision, concentration, and control. The line control aero modeling demonstration by the NCC Aero Modeling. Aero modeling is the art and science of designing, building, and flying model aircraft. It is broadly classified into three categories: radio control, line control, and static aero modeling. Today, we are going to witness the exciting world of line control aero modeling
where the aircraft is controlled by the flyer through control line connected to the model. Introducing the flyer and the launcher. Representing the NCC Aving B1 flight, we have Flight Cadet Vihas from 2nd BSc Mathematics and Flight Cadet Udaya R from 2nd BA English. Flight Cadet V. Vihas has been selected as the flyer of the Vayu Sainik intergroup competition. During the Vayu Sainik camp, the cadets successfully construct their aircraft within just 16 hours. After completing the construction, they demonstrate their skills by flying the aircraft. This challenging activity develops technical knowledge, creativity, teamwork, time management, and coordination among the cadets. A truly inspiring example of build it, fly it, master it. The aero modeling is a line controlled by Flight Cadet Vikash of 2nd BSc Mathematics. Ladies and gentlemen, put your hands together. Excellent line controlling by Vikash. A first maneuver is climb and dive. In this maneuver, the aircraft first climbs upward and then smoothly dives downward under the pilot's control. Next, we have the loop. The aircraft gains altitude and performs a complete circular path through the vertical plane, returning to its original flight direction. Ladies and gentlemen, that was a wonderful demonstration of aero modeling, precision, discipline, and flying skill by Flight Cadet Vihas of the NCC Air Wing B1 flight. A sincere thanks to Lieutenant Dr. Emmanuel Sagairaj sir for all the initiatives in the aero modeling and flying of this wonderful aero modeling. Ladies and gentlemen, we step inside the cultural events. First we'll have the patriotic song being sung, followed by mime, dance, and events to follow.
படைக்க நம் கைகளை இணைத்துக் கொள்வோம். இந்தியன் என்று சொல்வோம், அந்த சொல்லில் பெருமிதம் கொள்வோம். தீங்கற்ற தேசம் படைக்க நம் கைகளை இணைத்துக் கொள்வோம். இந்தியன் என்று சொல்வோம், அந்த சொல்லில் பெருமிதம் கொள்வோம். தீங்கற்ற தேசம் படைக்க நம் கைகளை இணைத்துக் கொள்வோம். நம் மொழிகள் வேறாயினும் நாம் ஒரு தாய் மக்களே. நம் நிறங்கள் வேறாயினும் நம்மில் வேற்றுமை இல்லையே. நம் மொழிகள் வேறாயினும் நாம் ஒரு தாய் மக்களே. நம் நிறங்கள் வேறாயினும் நம்மில் வேற்றுமை இல்லையே. இது எங்கள் பாரதம், 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 இது எங்கள் பாரதம். யுத்தங்கள் மாறணும், சமாதானம் பிறக்கணும். ஜாதி வேற்றுமை இல்லாமல் ஒன்றாய் வாழணும். யுத்தங்கள் மாறணும், சமாதானம் பிறக்கணும். ஜாதி வேற்றுமை இல்லாமல் ஒன்றாய் வாழணும். இளைஞர் சமுதாயம் இன்றே எழுந்து நீதியை நாட்டணும். இளைஞர் சமுதாயம் இன்றே எழுந்து நீதியை நாட்டணும். நம் தேசத்தை உயர்த்தணும், இந்த தேசத்தை உயர்த்தணும். இது எங்கள் பாரதம், 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 இது எங்கள் பாரதம். சோம்பலை போக்குவோம், நம் வளங்களை பெருக்குவோம். நீதி நேர்மையை கடைபிடித்து ஒழுக்கத்தை நாட்டுவோம். சோம்பலை போக்குவோம், நம் வளங்களை பெருக்குவோம். நீதி நேர்மையை கடைபிடித்து ஒழுக்கத்தை நாட்டுவோம். இறைவன் கொடுத்த இந்த வளம் மிகு தேசத்தை நாமும் பாதுகாப்போம். இறைவன் கொடுத்த இந்த வளம் மிகு தேசத்தை நாமும் பாதுகாப்போம். எந்த நாளும் பாதுகாப்போம், எந்த நாளும் பாதுகாப்போம். இது எங்கள் பாரதம், 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 இது எங்கள் பாரதம். Thank you, choir, filling the air with a patriotic melody that stirred our heart. Next on row, we have a wonderful mime performance by the college cultural team.
Thank you, Mime Crew, reflecting the youthful energy of modern India, embracing the world with a theme without corruption, a theme of without corruption. Ladies and gentlemen, the time you are eagerly waiting for is celebrating the timeless elegance of Indian heritage through cultural dance. Thank you, participants.
We record our sincere thanks to the cultural coordinators, Dr. Navam Kirbairajan, Dr. Abraham Selvakumar, Dr. Suresh Kumar, Ms. Devi Nivedita, and Dr. Fraser Franklin Joe. We step inside the last segment of the Independence Day celebration. Gratitude is the language of noble hearts. To formally acknowledge the efforts of all who made this event possible, I now invite our beloved principal, Dr. J. Princey Merlin ma'am, to deliver the vote of thanks. Freedom is not just a right, it is a responsibility to make our nation better every day. Distinguished chief guest of today's independence celebration, respected Vice Principal of Aided Stream, Dr. J.G.R. Sathisilan sir, beloved Vice Principal Self-Finance Stream, Dr. Ravida sir, beloved Controller of Examinations, respected bursar of our institution, learned deans of various divisions, heads, coordinators, office superintendents, faculty members, non-teaching staff, student friends, good morning. Happy Independence Day to everyone. It's a proud moment for Bishop Heber College to celebrate the Independence Day, the 80th Independence Day, during this Diamond Jubilee year of 60 of Bishop Heber College. I deem it my pleasure to welcome and thank all of you who participated with a sense of patriotism and responsibility in celebrating our Independence Day. At the outset, I wish to congratulate and thank the chief guest of today's program, Dr. J.G.R. Sathisilan sir, for sharing an inspiring message on this momentous occasion. I thank him for his sharing and for motivating the staff and students to work together for the glory of this country. I wish to record my thanks to the organizers of the program, the vice principals, the bursar, the controller of examinations, the deans of various divisions, and the dean of extension activities for coordinating with the team and making this day memorable. I wish to record my thanks to all our administrative leaders who planned meticulously to organize this Independence Day celebration. I wish to record my thanks to the Dean of Extension Activities, Dr. Anand Gideon, the Associate Deans, Dr. Sam Devasir and Dr. Gabriel, and all the club coordinators for their cooperation in organizing this Independence Day celebrations. I especially congratulate the Lieutenant Colonel Dr. Carter, Lieutenant Colonel Dr. Emmanuel for taking tireless efforts to make their students, cadets, NCC cadets, to demonstrate their skillfulness, the responsibility, and the discipline through various activities. I appreciate and congratulate all the NCC cadets, particularly the students who demonstrated. Thank you for your wonderful efforts, your tireless efforts, hard work, and dedication is completely displayed in your demonstration. My appreciation to all the NCC Army Wing cadets. I wish to appreciate Mr. Vikash, who demonstrated along with his team
of the NCC Irving. I appreciate his involvement in his skillfulness in demonstrating aero modeling. My congratulations to the NCC officers and all the NCC cadets of both Army Wing and Air Wing. I wish to appreciate all the students who demonstrated their talents here, particularly the fine arts students who demonstrated their skills with a splendid performance and the melodious voice. My appreciation to Dr. Navam Kirubairajan, Dr. Selvakumar, Dr. Suresh, and the other members who involved themselves in training the students and making them to demonstrate in a splendid way. I appreciate the participation of all the student friends, the NSS volunteers, the other candidates, and the Scout students, and all the club coordinators for your presence and your participation. I wish to appreciate the team represented by Mr. Gauri Shankar, the band and their efforts, and all the members of our security personnels and led by Dr. Ravi. So my appreciation to all the gardeners, the support staff under the leadership of Mr. Arivu Kansu. They have also involved themselves in organizing this event. I wish to record all the heads and coordinators for your presence, participation, and your encouragement to the student friends. Yesterday, after receiving the circular, entire Heber community participated in the initiative made by the Ministry of Culture, Har Ghar Tiranga 2026, and all the departments, deaneries, units, at all the places of our Heber campus, we witness the display of the national flag. I appreciate and thank all the heads and coordinators, deans, the unit heads, the club coordinators, and everyone who made an attempt to encourage the unity, responsibility, and the patriotism among the student friends and among the Heber community by participating in this Har Ghar Tiranga 2026 initiative of Ministry of Culture, Government of India. I wish to thank all of you for your valuable presence. I wish to appreciate your involvement and encouragement to conduct this Independence Day in a grand way. I thank all the non-teaching staff, office superintendents, support staff who made this occasion memorable by their valuable presence. I wish to record my thanks to the security, the support staff, particularly the gardeners who made all the arrangements for organizing this event. A special word of appreciation to the functions committee of Bishop Heber College, Dr. Azaria, Dr. Paul Raj, and Dr. Joseph Paramasivam, who made meticulous planning along with the dedicated team of our electricians, Mr. Alex and their team members, and all the members of the functions committee. I wish to thank the hospitality committee of Bishop Heber College, the mess wardens, Dr. Christy Kingston, and Dr. Jebakumar for making this occasion memorable by organizing a wonderful lunch, delicious lunch, breakfast for our participants. I wish to record my thanks to each and every one who made this occasion memorable and meaningful. I particularly appreciate the MC headed by Dr. Sobers and Dr. Susiharan and thank them for their commentary and appreciation to the student friends and all the participants. Once again, I wish to record my appreciation and thanks to each and everyone who made this Independence Day celebration meaningful, purposeful, and with a responsibility and patriotism. I wish to record my thanks to all of you once again for your valuable presence.
May God bless our institution and may God bless our country and make us responsible to do wonderful things, many more things for the glory of this country. Jai Hind. Thank you. Thank you, ma'am, for striking the note of gratitude. It's time to pull down the curtains and wish you all a very happy Independence Day. Breakfast is ready in the college dining hall. I request all the participants, spectators, audience to have a delicious breakfast in the college dining hall. Photo session follows. First comes NCC and then NSS, Fine Arts, Scouts and Guides.